Die Sonnenstand hoch am Himmel, und die Luft über dem kleinen Hafen flimmert in der Warm. Der Sommer war hier am Meer immer intensiver als anderswo, doch Lee, warend sie den schmalen Steg entlang. Schon beim ersten Schritt hat sie gespürt, dass dies kein gewöhnlicher Ort war. Das Wasser glänzt nicht nur wie ein Spiegel aus Licht, es kann zu leben. In jeder Welle lag ein Atemzug, in jedem Schaum kam ein Flüstern, das sie beinahe hören konnte. Lee war noch nies über in diesem Kussendorf Joassen. Sie war aus der Stadt gekommen, weit weg von den lauten Straßen und der Hektik des Alltags. Ihr Herz hat nach Ruhe verlangt, nach einem Ort, an dem sie wieder friedman konnte. Doch kaum hat sie das Meer gesehen, war ihr klar geworden, hier würde sie mehr finden als nur Ruhe. Hier schlummert etwas, das sie anzog wie ein unsichtbarer Strom. Am Hafen war kaum jemand unterwegs. Nur zwei Fischer saßen auf umgedrehten Kissen und flickten ihr Netze. Ein alter Hund dust in der Sonne, warend ein kleines Bootleis gegen die Planken schlug. Lee hort das Narrender Tau, das Gleichmassige rausgender Wellen und spurt dabei ein Kribbeln in ihrem Inneren, als würde das Meer direkt mit ihr sprechen. Sie lehnt sich in das Geländer des Stegs und blickt hinaus auf das endlos Blau. Das Wasser glitzert wie tausend kleine Flammen, die über die Oberfläche tanzten. Glut de Meeres, dacht sie, und sofort schoss ihr der Gedanke durch den Kopf, dass dieser Ausdruck mehr war als nur ein Bild. Es folgt sichern, als sie hier wirklich unsichtbar Glut, verborgen unter der stillen Oberfläche. Ein Geräuschliches sie zusammenzucken. Holz nart hinter ihr, als ob jemand auf den Steg trat. Rasch dreht sie sich doch der Steg war leer. Nur der Wind strich über das Holz, und die Sonne spiegelt sich in den nassen Planken. Sie atmet tief durch und lächelt ein wenig über sich selbst. Viel leicht bin ich einfach so angespannt, murmelt sie. Doch ihr Herz schlug schneller als zuvor. Die Gedanken zu ordnen, schlendert sie später durch den Ort. Die Straßen waren eng, mit kleinen Häusern in kraftigen Farben, deren Fenster laden weit geöffnet standen. Vor den Türen saßen alte Männer, die schweigend das Meer betrachteten, als wäre es ein alter Freund, den man schon lang kannt. Kinder rannten lachend am Strand entlang, ihr Hand voller Muskeln. Alles wirkt friedlich, beinahe zeitlos. Lee betrat ein kleines Café, das in einer Ecke lag, mit großen Fenstern, durch die das Sonnenlicht fiel. Der Duft von frisch gebackenem Brot und Kaffee erfüllt den Raum. Hinter der Thek stand eine alte Frau mit grauen Haaren und freundlichen Augen. Sie muss ordentlich aufmerksam, aber nicht unhöflich. Du bist nu hier, sagte sie nach einer Weile. Lee nickt. Ich bleib ein paar Wochen. Ich wollte einfach ans Meer die Frau lächelt wissend. Willkommen wegen de Meeres. Aber nur wenig bleiben. Es hat sein eigen Art, manchmal freundlich, manchmal fordernd was meinen sie, fragte Lee neugierig. Die Frau sucht mit den Schultern. Das Meer gibt und nimmt. Es tragt Geschichten in sich, die wir vielleicht nie verstehen. Manch Leute sagen, es bewahrheit Geheimnis, die besser verborgen bleiben Lee lächelt leicht. Ich mag Geheimnis die Frau einen Moment zu überlegen, dann stellt sie ihr in Tas hin. Dann wirst du hier genug finden als Lee später wieder auf die Straße trat, hat sich der Tag langsam dem Abend zugeneigt. Die Sonne hing tief über dem Horizont, und das Meer verwandelt sich in ein Meer aus Farben. Gold, Orange, Tiefsrot, als hat Gemmen fewer in die Wellen gegossen. Die Glut de Meeres lookete jetzt starker als über. Sie bleib stehen, unfähig, den Blick abzuwenden. In dieser Stunde schien das Wasser in ihr Sprach zu sprechen. Es war nicht mehr das freundlich glitzernde Mittags,
sondern ein Geheimnisvolles Lücketen, das sie tiefer und tiefer in seinen Bann zog. Dann bemerkt sie etwas. Ganz weit draußen, fast am Rand des Sichtfeldes, bewegt sich eine dunkle Gestalt. Sie dacht sie, esse ein Boot, vielleicht ein Fischer, der spät heimkehrt. Doch das Schiff bewegt sich seltsam, lautlos, fast wie ein Schatten, der über das Wasser glitt. Kein Segel, kein Motorengeräusch, nur eine schwarze Silhouette gegen das flammende Meer. Liespert, wie sich ein kalter Schauer über ihren Rücken legt. Etwas in diesem Anblick lies sie frosteln, obwohl die Luft noch warm war. Sie konnte nicht sagen, ob es Angst war oder Faszination. Vielleicht beides. Das Meer brandt in Farben, und irgendwo in dieser Glut bewegt sich ein Fremder. Bleib lang durchstehen, bis die Sonne ganz verschwunden war und nur noch das Dunkel rauschender Wellen blieb. Erst dann ging sie langsam zurück in das kleine Haus, das sie gemietet hat. Doch das Bild lies sie nicht los, die Silhouette, das Lautlos Gleiten, die Glut des Meeres. Und tief in ihrem Inneren wassaint sie, dies war kein Zufall. Das Meer hat ihr etwas gezeigt. Etwas, das nur für sie bestimmt war. Die Nacht kam, still und dunkel, und doch hörtli in der Fern immer wieder das Rufen der Wellen, als wollten sie zurücklocken. Sie konnte kaum einschlafen, so stark war das Gefühl, dass ihr Abenteuer erst beginnen hat. Die Nacht im kleinen Haus war still, doch fand keinen Schlaf. Immer wieder dreht sie sich im Bett, laut den Gerosken draußen. Durch das offene Fenster hört sie das Rauschen des Meeres, manchmal gleichmäßig und beruhigend, manchmal so, als würde es ihren Namen rufen. Jedes Mal, wenn sie die Augen schloss, sah sie wieder die schwarze Silhouette auf dem Wasser, das geheimnisvolle Boot, das lautlos durch die Glut des Meeres geglitten war. Irgendwann stand sie auf, legt sich einen Leichtenstuhl die Schultern und ging hinaus auf den kleinen Balkon. Die Nacht war mild, der Himmel voller Stern. Das Meer glitzert im vollen Mondlicht, nicht mehr feurig, sondern silbern und geheimnisvoll. Sie lehnt sich in das Geländer und atmet tief den salzigen Duft ein. Warum habe ich das Gefühl, dass du mir etwas sagen willst, flüstert sie leise ins Dunkel, als ob das Meer sie hören konnte. Doch die einzige Antwort war das Rauschen der Wellen. Am Morgen wacht sie früh auf. Die Sonne war gerade erst über den Horizont gestiegen, und der Himmel leuchtet in sanften Farben. Lesog ihr Skuhien und Beschloss, am Strand spazieren zu gehen. Sie wollt den Ort besser kennenlernen, und vielleicht auch herausfinden, ob sie Spuren von dem geheimnisvollen Boot finden könnt. Der Strand war noch leer. Nur ein paar Mauern flogen Christian über die Wellen. Der Sand war kohl unter ihren Füßen, und immer wieder fand sie Muskeln, die in der Morgensonne skimmerten. Doch nach einer Weile bemerkt sie etwas, das nicht hierher gehört, Abdruck im Sand. Tief, unregelmäßig Spuren, als hat jemand in der Nacht Schwerkissen oder Netze in Land gezogen. Sie folgt den Abdrucken ein Stück weit, bis sie in ein Stelle kam, wo der Sand dunkler war, fast schwarz, als where dort etwas verschüttet worden. Sie nicht sich hin, strich mit der Hand über den Sand und spürt, dass ungewöhnlich warm war. Ein seltsames Kribbeln lief ihr über die Finger. Das ist nicht normal, murmelt sie. Plötzlich hört sie Schritt hinter sich. Erschrocken dreht sie sich Ein Mann stand einige Meter entfernt. Groß, mit wettergerbtem Gesicht, Salzverkrusteten Haaren und klaren grauen Augen. Workt, als gehör zum Meer, so selbstverständlich stand dort. Du solltest hier nicht allen herumstobern, sagte ruhig. Seine Stimme klang tief, fast wie das Grollen der Brandung.
Rich tet sich langsam auf. Ich maschiner ihnen Spachagang kam nachher, sen Blick ernst, aber nicht unfreundlich. Das Meer ist voller Dange, die man besser nicht anrührt. Vor allem, wenn man nicht von hier ist sie haben also auch etwas gesehen, fragte Leise, fast sicherlich. Der Mann hielt Kurs in. Einschütten huscht über sein Gesicht, dann nicht nab. Manchmal siegt das Meer uns Dange. Aber nicht alles, was man sieht, ist für die Augen bestimmt Liefeld, wie ihr Hörst schneller Schlag. Gestern Abend, da war ein Boot. Ganz still, ohne Siegel, ohne Garage. Es kam aus der Fern sen Blick verartet sich. Einen Moment lang schwieg dann sagte du hast also das Schattenboot Schattenboot, wiederholt sie erst ant. Nicht langsam. So nennen wir es hier. Es erscheint nicht oft, nur in manchen Nächten, wenn das Meer brennt wie Feuer. Niemand weiß genau, was es ist. Manch sagen, es sind Fischer, die neugierig sind. Andere glauben, es bringt ihn Botschaft und was glauben sie, fragte Lieg sa sien, als wohl prüfen, ob ihr vertrauen könnt. Ich glaube, das Meer wollt aus, wem es sich siegt. Und wenn du es gesehen hast, dann hat es einen Grund Beverly etwas erweitern könnt, horten sie Stimmen vom Hafen her. Der Mann want sich ab. Mein Name ist Aaron. Ich arbeite dort unten bei den Booten. Wenn du mehr wissen willst, dann komm später. Aber sie versichtig mit diesen Worten ging den Strand entlang devon, bis zwischen den Booten verschwand. Bleib zurück, verwirrt und neugierig zugleich. Das Schattenboot. Der Name klang unheimlich und faszinierend zugleich. Warum hat es sich hier gesiegt? Und was meint mit seiner Warnung? Den restlichen Tag verbracht sie im Dorf, sprach mit ein paar Einheimischen, doch niemand wollte offen über das Meer reden. Immer, wenn sie das Thema ansprach, wechselten die Leute schnell das Gespräch oder zogen sich zurück. Nur in den Blicken der Alteran lag etwas, ein Mischung aus Furcht und Respekt. Am Abend ging Nut zum Strand. Der Himmel farbt sich langsam rot, und die Glut des Meeres erwacht wieder. Das Wasser brannt in warmen Farben, und liefelt sich, als Stunde sie am Rand einer anderen Welt. Sie setzten sich auf einen Felsen und wartet. Langeschenix, nur das Leise Schoolagender Wellen. Doch als die Sonne fast verschwunden war, sah sie in wieder, den das Lot Boot. Diesmal war es nachher, deutlich erkennbar. Kein Siegel, kein Licht, nur ein dunkel Gestalt, die sich gleichmäßig über das Wasser bewegt. Hielt den Atemen. Ihr Hörst schlug heftig, und sie könnt den Blick nicht abwenden. Sie spürt, wie sich die Luft sie herum verandert, dichter, schwerer. Da hort sie ein Stimme neben sich. Du hattest nicht allen kommen sollen erschrocken want sie sich Aaron stand hinter ihr, den Blick auf das Boot gerichtet. Sein Gesicht war ernst, fast hart. Was ist es, flüstert Lieg ein Ruff, antwortet Leise. Das Meer ruft jemanden. Und diesmal scheint es dich zu spürt, wie der Atem stockt. Sie sah wieder hinaus auf die Wellen, auf das Dunkelboot, das jetzt fast unbeweglich gehen, als würde es auf sie warten. Die Glut des Meeres brandt heller als über. Und tief in ihrem Inneren wahrscheinlich, ihr Leben würde sich von nun verandern liegend in dieser Nacht kaum an etwas anderes denken. Die Wort von Aaron halten in ihrem Kopf nach, das Meer ruft jemanden. Und diesmal scheint es dich zu ein Ruf? Was bedeutet das? Warum sollt das Meer ausgerechnet sie rufen? In ihrem kleinen Zimmer ging sie unruhig auf und ab. Immer wieder trat sie ans Fenster,
blickt hinaus auf das Meer, das nun wieder in Dunkelheit lag. Das Schattenboot war verschwunden, doch die Erinnerung an seine Gestalt blieb so lebendig, als wäre es noch immer dort draußen. Am nächsten Morgen beschloss Antworten zu finden. Sie sucht den Hafen auf. War schon da, nicht neben einem Boot und repariert ein Netz. Als sie nachherkam, habe den Kopf. Sein Blick war ernst, doch nicht unfreundlich. Du bist froh, sagte Ich kann nicht schlafen, gab Lisiu. Das Boot, der Schatten, ich will wissen, was es bedeutet schwieg einen Moment, dann legt das Netz beiseite. Wir haben Fragen gestellt. Manch haben Antworten gesucht. Doch nur wenig haben etwas gefunden. Bist du sicher, dass du dich darauf einlassen willst, nicht ins Klassen. Ja. Wenn das Meer mich ruft, dann will ich wissen warum muss sie nachdenklich, dann stand auf. Gut. Dann solltest du heute Abend wieder am Strand sein. Aber dies mal nicht allen. Ich werde bei dir sen den ganzen Tag überkenntlich kaum still sitzen. Sie schlendert durch den Ort, versucht, mit den Bewohnern zu sprechen, doch wieder which manieren Fragen aus nur in alte Frau, die sie zufällig auf einer Bank traf, sagte ihnen merkwürdigen Satz, das Meer vergisst nicht. Es behold als, was ihm gehört wold nach Fragen, doch die Frau schwieg danach beharrlich, als hat sie schon zu viel gesagt. Als die Sonne sank, begab sich wieder zum Strand. Wartet bereits dort, ein kleines Boot im Schlepptau. Das Holz wirkt alt, aber stabil, und in seinen Augen lag ein Ausdruck von Entschlossenheit. Du willst also hinausfahren, fragte überrascht. Das Schattenboot siegt sich nur denen, die ihm folgen, erklärt verwirrst du die Antworten nicht finden ein Schauer lief über den Rücken. Der Gedanke, bei Nacht aufzufahren mir hinauszufahren, fühlt sie mit furcht. Und doch fühlt sie, dass sie kein Wall hat. Etwas in ihr drang sie, dem Ruf zu folgen. Gemeinsam schoben sie das Boot ins Wasser. Der Sand knirscht unter ihren Füßen, und bald trug das Meer sie hinaus. Das Dorf blieb hinter ihnen zurück, nur die Lichter flackerten schwach in der Fern. Vor ihnen breitet sich die endlosweite aus, still und geheimnisvoll. Die Sonne war fast verschwunden, und die Glut des Meeres begann zu leuchten. Rot und golden Farben spiegelten sich auf den Wellen, als wär die Wasseroberfläche aus flüssigem Feuer. Liegend kaum den Blick abwenden. Halt dich fest, murmelt und rudert kraftvoll hinaus. Weil geschah nichts. Sie glitten durch die Glut, umgeben von Farben und still. Doch dann sollte es wieder, den Schatten. Das Boot, das Lotlos über das Wasser glitt. Es war nachher als über, deutlich erkennbar. Kein Licht, kein Bewegung, und doch skien sie zu beobachten. Lies hers rast. Da ist es, flüstert sie erregt. Nicht, sen Blick ernst. Du siehst es deutlicher als ich. Das bestätigt es. Das Boot hat dich gewalt. Wofür, das wirst du erfahren, antwortet knapp. Langsam rudert nachher. Doch je mehr sie sich nachherten, desto seltsamer wurde das Gefühl Liharem. Die Luftskien schwerer, das Wasser dichter, als wurde ihn unsichtbar Kraft sie ummeln. Sie spürt ein Kribbeln auf der Haut, als ob die Glut des Meeres nicht nur sichtbar, sondern lebendig war. Plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Das Schattenboot blieb stehen, oder besser gesagt, das Meer es herum bewegt sich nicht mehr. Die Wellen ruhten, still und unbeweglich, während ringsum das Wasser weiter rot. Das ist nicht möglich, murmelt
was passiert, frag die Liathemlos. Es Wartet auf die Gleichen kaum glauben, was sie hort. Doch als sie genauer hinsa, bemerkt sie etwas, ein Art schmälerlich Streifen, der sich von ihrem Boot bis zum Schattenboot erstreckt. Kein grelles Licht, sondern ein sanftes Glimmen, fast wie ein Spur, die sie fahren wollt. Soll begann sie adjourned. Nicht. Wenn du es nicht tust, wirst du niemals erfahren, warum es hier ist mit Klopfendem Herzen bugt sich lieber, streckt versichtig die Hand aus und berer das Wasser, genau dort, wo das Licht begann. So verspert sie in warm, als hat das Meer selbst sie bereit. Ein Strom aus Bildern schoss durch ihren Kopf, flackernde Feuer, Männer in Booten, Gesichter voller Sehnsucht, das endlos Meer besturm. Erschrocken zog sie die Hand zurück. Ich habe, etwas hen Ahrens Blick verandert sich. Dan ist es wahr. Das Meer hat die Ihnen Teil seiner Erinnerung gesiegt seiner Erinnerung, das Meer vergisst nix, sagte Ernst. Als, was Gemels geschah, als, was verloren es ist noch die manchmal siegt es sich in der Glut, manchmal im Schatten. Und jetzt, hat es dich erwollt, in seiner Geschichten Zeotrigen liespert, wie ihr Hand zitterten. Sie blickt wieder zum Schattenboot. Noch immer lag es still da, als wart es auf sie. Ein Teil von ihr wollt fliehen, Zurück ans sicher Ufer. Doch ein anderer Teil folgt, das sie schon langs Teil dieser Geschichte war, ob sie wollt oder nicht. Und was, wenn ich nicht gehe, fragte sie leise. Schwieg einen Moment, dann sagte dann wird das Meer nicht aufhören, dich zu rufen. Und irgendwann wirst du ihm nicht mehr widerstehen können lichlos die Augen, at me tief durch und spurt die Warm der Glut sich herum. Dann öffnet sie wieder, und sah, dass das Schattenboot jetzt ganz nah war. So nah, dass sie fast hinübergreifen konnte. Und in diesem Moment wasn't sie, dies war der Anfang von etwas Größerem. Das Meer hat sie nicht ohne Grund gerufen. Langsam legt sie ihr Hand ins Wasser, und die Esmal das Licht sie sanft nach vorn liespert, wie das Wasser unter ihrer Hand vibriert. Es war kein normales Zittern, sondern ein lebendiger Puls, als ob das Meer selbst mit und sie mit sich verband. Das Licht, das von der Glut ausging, war nicht grell, sondern weich, doch es zog sie unaufhaltsam nachher zum Schattenboot. Rief seine Stimme angespannt. Sie versichtig, sie dreht kurz den Kopf, sah den ernsten Ausdruck in seinen Augen, doch etwas in ihr wasn't, dies war der Moment, auf den sie gewartet hat, ohne es zu ahnen. Langsam zog sie sich in der Seat ihres Bootes hoch und trat, noch adjourned, auf den Rand. Das Wasser luckete zwischen den Booten, ein Bruch aus Glut, die nur für sie bestimmt zu sein. Mit Klopfendem Herzen setzt sie den ersten Schritt. Ihr Fusse berührten nicht direkt das Meer, sie spürt festen Halt, als würde sie auf unsichtbarem Grund gehen. Jeder Schritt ließ die Glut heller aufflammen, bis sie schließlich am Rand des Schattenboots stand sie zerrt, doch dann griff sie nach dem dunklen Holz. Es folgt sich kalten, fast wie Stein, und doch gab es noch, als sie sich hinaufzog. Einen Augenblick später stand sie an Bord. Das Boot war leer. Kein Segel, kein Ruder, kein Anzeichen von Leben. Nur ein endlos still, die Schwere war als Jed's Garage. Das Holz unter ihren Füßen geanurelt, glatt geschliffen von Zeit und Wasser. Hallo, rief leise, ihr Stimme bebend. Kein Antwort. Nur das Meer ringsum, das luckete wie flüssiges Feuer. Dann geschah es. Die Luft auf dem Boot wurde dichter, cooler,
und ein Schimmer erscheinen vor ihr. Erst war es kaum sichtbar, wie Nebel, der sich in der Glut verdichtet hat. Doch langsam formt sich daraus ein Bild, gestalten, schemenhaft, in alten Kleidern, wie Fischer aus einer längst vergangenen Zeit. Hielt den Ademen. Vor ihr standen Männer, Schopfeet, ihr Gesichter von Sols und Wind gezeichnet. Sie workten nicht bedrohlich, traurig, voller Sehnsucht. Einer von ihnen hab den Blick und sah sie direkten. Du Horst uns, sagte Seine Stimme war sanft, aber halt wie aus weiter fern. Nicht stumm. Wir sind Teil de Meeres geworden, fuhr fort. Verloren in der Glut. Niemand erinnert sich an uns, außer das Wasser selbst. Aber nun, bist du hier warum ich, flüstert liegt die Gestalten sehen in anderen, dann sprach ein anderer, weil du Horst, was dir nicht hören. Das Meer hat dich gerufen, unsere Geschichte weiter zu tragen. Damit wir nicht vergessen werden liefalt, wie ihr sich zusammenzig. Etwas in den Augen dieser Gestalten berührt sie tief. Es war kein Zorn, kein Bedrohung, sondern die rein bit nach Erinnerung. Was soll ich tun, fragte sie. Die Stimmen antworteten wie ein Schau, hör. Sie. Erzähl plötzlich fluteten Bilder in sie hinein. Nicht wie Erinnerungen, sondern wie Strom aus Licht. Sie sah Sturm, in denen but untergingen, Fischer, Deine Zuschauerzahlen, Familien am Ufer, die vergeblich worden. Sie spürt die Hitze der Sonne auf den Gesichtern, die Kälte der Nacht auf offener See, die Angst, die Hoffnung, und dann die Glut, die sie alle verschluckt hat. Licht und auf, so stark war der Strom eindrucken. Sie sank auf die Knie, hielt sich am kalten Holz fest. Doch sie konnte nicht aufhören zu sehen, zu fühlen. Hort sie Ahrens Ruff, Whiteweg, wie Dirk Wasser. Schließlich lässt sich der Strom, und die Gestalten treten wieder zurück in den Nebel. Der Erste, der gesprochen hat, sah sie und nicht. Jetzt weißt du bist unsere Stimme. Vergiss nicht, was du gesehen hast dann lässt sich das Bild auf. Die Nebel verschwunden, und das Boot war wieder leer. Gucket, ihr Handzitterten, doch in ihr war auch ein merkwürdig Ruhe. Sie hat etwas Grosses gesehen, etwas, das nicht nur ihr gehört, sondern der ganzen Welt. Langsam wandte sie sich Das Boot war nicht mehr weit entfernt von Ahrens kleiner Chalup. Start sie sein Augen weit vor Zarga und Unglaube. Was hast du gesehen, fragte sie vorsichtig über die Glut zurückstieg. Set sein sich, at mich schwer. Sie waren dort. Die verloren gegangen sind. Sie wallen, das jemand ihr Geschichte erzählt schwieg, doch sein Blick war voller Respekt. Du bist also wirklich die Welt. Ich habe es geahnt die Welt, das Schattenboot erscheint nicht jedem, erklärt Und selbst wenn man es sieht, heißt das noch nicht, dass man auch seine Stimmen hört. Manche sehen nur den Schatten und wenden sich ab. Aber du hast sie gehört frostelt. Es war so real. Ihr Gesichter, ihr Stimmen. Ich konnte ihr angstvoll in das Meer hat sen Gedächtnis gesiegt, sagte leise. Es bewahrheit als, was Gemels geschah. Und manchmal sucht es sich jemanden, diese Erinnerungen weiterzugeben sie fahren schweigen zurück ans Ufer. Das Licht der Glut verblasst langsam, bis nur noch die Dunkelheit der Nacht übrig bleib. Doch in Brandt noch immer das Feuer der Bilder, die sie gesehen hat. Am Strand angekommen, erinnere aus dem Boot. Sie zittert noch, nicht nur vor Kälte, sondern vor der Lastessen, was sie erlebt hat. Du musst vorsichtig sein, sagte
warend sie den Sand hinaufgingen. Das mir gibt viel, aber es verlangt auch. Wenn du sein Geschichten tragst, wirst du nicht mehr dies Elbesen bleib stehen, so hinaus auf das ruhige Wasser. Vielleicht will ich auch nicht mehr dies Elbesen nicht langsam. Den sei bereit. Denn dies war nur der Anfang in dieser Nacht kantly nicht schlafen. Immer wieder schloss sie die Augen sa die Gestalten, hort ihr Stimmen, falt ihr Sehnsucht. Doch da war auch etwas anderes, ein Gefühl, das Schitanbut noch nicht als gesiegt hat. Das es noch mehr gab, verborgen in der Tiefe. Und waren draußen das Meer rot, lies und unauffällig, was ain't sie, das die Glut sie bald widerrufen würde die nächsten Tage verbracht wie in einem Zwischenraum. Einerseits let sie außerlich ruhig im kleinen Kussendorf, sie ging morgens zum Bäcker, trank ihren Kaffee im Café der alten Frau und schlender durch die engen Gassen. Doch innerlich war nix mehr wie zuvor. Jed sieken trug sie die Bilder in sich, die das Schitanbut ihr gesiegt hat. Die Gesichter der verlorenen Fischer, ihr Stimmen, ihr Sehnsucht, all das war lebendig in ihr. Es fällt sich nicht in wie ein bloße Erinnerung, sondern wie ein Aufgabe. Sie was ain't, sie durft nicht schweigen. Doch wie sollt sie anfangen? Wurde ihr zu hören? Am dritten Tag beschloss sie, es zu wagen. Sie kehrt ins Café zurück, set sich an einen Tisch in der Ecke und begann, ihr Eindruck aufzuschreiben. Word für Word flossen die Bilder auf das Papier, die Sturm, die Schreie, das Verschwinden in der Glut. Sie schrieb, bis ihr Hand schmiert, und bemerkt kaum, wie die alte Frau sie dabei beobachtet. Du hast einen ernsten Blick bekommen, kind, sagte die Frau, als Lichliches Pause macht. Lisa Gerd. Sollt sie ihr davon erzählen? Schließlich nicht sie. Ich habe, das Schitanbut Hand die Agender Frau während in sich, doch in ihrem Gesicht lag keine Überraschung. Dan hat es dich also gefunden sie haben sie mir gesprochen, fuhr fort, leise, fast wie ein Geständnis. Sie wollen, dass ihr Geschicht nicht verloren geht die Frau schwieg einen Moment, dann legt sie ihr Hand sanft auf Lies. Manch horen es, doch nur wenig haben den Mut, weiterzugeben, was sie erfahren. Wenn du ihr Stimme bist, dann erzähl. Aber wisse, das mir vergisst nie, und auch du wirst es nicht mehr vergessen können nicht. Sie was ain't langst, dass dies Begegnung sie verandern würde. Doch stadfurcht folgt sie in Tiefensgelassenheit. Abend sucht sie am Hafen. Stand wie immer bei den Booten, sein Hand voller Ziel und Netze. Sie sa, legt als bei sit. Du hast etwas entschieden, stellt fest. Antwortlich will ihr Geschichten erzählen. Nicht nur für mich, sondern für alle, die sie vergessen haben must sie schweigend, dann nicht Dann musst du dich auf mehr gefasst machen. Das Schitanbut hat den ersten Schleier gelüftet. Aber es gibt noch mehr. Tiefer. Schwerer. Du wirst starker sein müssen und wenn ich nicht stark genug bin, ein leises Lächeln huscht über sein Gesicht. Dan wird das mir dich lehren in dieser Nacht tronkli wieder vom Meer. Doch diesmal war es kein ruhiges Flüstern. Sie sa dunkel Tiefen, in denen Lichter gluten wie Augen. Sie hort Ruf, die aus den Wellen kamen, unselige Stimmen, nicht nur von Fischern, sondern von anderen, die das Meer genommen hat. Sie erwacht mit klopfendem Herzen und wassaint, das Schitanbut wurde sie bald wiederholen. Am nächsten Abend geschah es. Die Glut de Meeres ladert auf, noch intensiver als zuvor. Die Wellen brannten in tiefem Rot, und liespert den Ruf in jeder Faser ihres Körpers. Diesmal hat sie keine Angst mehr.
Sie stand am Ufer, und nach Beverehren etwas sagen könnt, trat Sie in das Boot, das Sie schon kannt. Bist du sicher, fragte Ja, antwortet Sie. Ich will weiters hen Sie ruderten hinaus. Das Meer worked aufgeholt, doch mitten in der Glut taucht es auf, das Schattenboot. Lot los, wie immer, aber die Smolskien es nachher, deutlicher. Liespert, wie Sie wieder von der unsichtbaren Brücke aus Glut getragen wurde. Sie trat an Bord, und sofort legt sich still über alles. Dan erscheint der Nebel erneut, dichter, schwerer. Doch die Esmal waren es nicht nur Fischer. Sie sahen dir Gestalten, Frauen in langen Kleidern, Kinder, Männer in Rüstungen, sie lut mit fremden Flaggen. Jahrhundertskinen sich in diesem Boot sammeln. Een Frau trat hervor, ihr Augenwaller trauer. Wir alle sind Teil de Meeres geworden. Es behalt uns, so wie es als behalt. Doch wir fürchten das Vergessen ein Kind trat in ihr Seed, kaum 7 Jahre alt. Seine Stimme war klar, obwohl es kaum die Lippen bewegt. Sag der Welt, dass wir das sind. Dass wir nicht verloren sind, solange jemand uns erinnert lebt, wie drinnen in ihr Augen stiegen. Sie nicht, unfähig zu sprechen. Die Gestalten kamen nachher, einer nach dem anderen. Jeder sagt dir einen Augenblick, ein Bild, ein Gefühl. Ein Schiff, das in einem Sturm zerbrach. Ein Soldat, der auf einer fernen Reise unterging. Ein Kind, das in den Wellen verschwand. Als wurde, in der Glut, unvergänglich. Sank wieder auf die überwältigt von der Wucht dieser Erinnerungen. Doch die Esmal wert Sie sich nicht. Sie lies die Bilder kommen, lies Sie durch sich hindurchfließen, bis Sie selbst kaum mehr wussten, wo Sie endeten und wo Sie began. Warum ich, flüstert Sie schließlich. Die Antwort kam von vielen Stimmen zugleich, wie ein Schau, weil du horst. Weil du nicht wegsehen kannst. Weil du bereit bist, uns zutragen lichlos die Augen, und zum ersten Mal empfand Sie nicht nur Furcht, sondern auch eine tiefe Verbundenheit. Sie war nicht alien. Als Sie die Augen öffnet, war das Boot wieder leer. Der Nebel lässt sich, und die Glut verblasent. Habt zurück in sein Boot. Sah Sie und die Esmal war in seinem Blick kein Zweifel mehr. Du bist jetzt Teil de Meeres. Und das Meer wird dich nie mehr loslassen nicht. Vielleicht will ich das auch nicht Sie sah hinaus in die Dunkelheit, die über dem Wasser lag. Und Sie wussten, von nun war ihr Leben untrennbar mit der Glut de Meeres verbunden. Die Tage nach der zweiten Begegnung veranderten mehr, als Sie in Wort fassen könnt. Es war, als have das Meer selbst einen Teil von ihren sich genommen. Jedwelle, die am Strand brach, klang wie ein Flüstern, jeder Windstoß über den Dünen wie eine Erinnerung. Sie begann, ihr Nacht fast vollständig dem Schreiben zu widmen. In dem kleinen Zimmer über dem Hafen, das Sie gemietet hat, termten sich die Blätter mit Notizen. Sie schrieb über die Fischer, deren Augen Sie gesehen hat, über das Kind, dessen Stimme so klar durch die Still klang, und über die Frau, die Sie gewarnt hat, das Meer vergisst nicht. Je mehr Sie schrieb, desto weniger fühlt Sie sich alien. Die Gestalten aus der Glut waren in ihren Texten lebendig, Sie sprachen durch Sie. Und obwohl Sie manchmal erschöpft über ihrem Schreibtisch einschlief, empfand Sie eine seltsame Ruhe. Eines Abends klopft es in ihrer Tür. Trat ein, die Mutze tief ins Gesicht gezogen. Du gehst kaum noch hinaus, sagte Ich muss schreiben, antwortete es ist, als würden Sie mich anschreiben. Wenn ich aufhöre,
Worden ihr Stimmen lauter Ehren set sein sich schweigend. Sah ihr beim Blattern durch die Stapelpapier Du bist schnell. Schneller, als ich dacht. Aber sei vorsichtig. Wenn du so tief hineingezogen wirst, vergisst du, dass du selbst auch noch lebst und wenn es mein Aufgabe ist, erweitert sie. Wenn genau das mein Leben sein soll, schwieg. Sein Augen hatten einen Ausdruck, der zwischen Stahls und Zarge schwankt. Schließlich stand auf. Dann musst du lernen, zwischen den Stimmen und dir selbst zu unterscheiden. Sonst wirst du irgendwann nicht mehr wissen, du bist nicht, doch sie wusste, dass es schon begann, manchmal, wenn sie schrieb, hat sie das Gefühl, ihr Hand bewegt sich nicht aus eigener Kraft. Es war, als schrieben sie, die Gestalten de Meeres, durch sie hindurch. Am folgenden Tag wagte sie etwas Neues. Sie nahm ihr Aufzeichnungen und las im Café der alten Frau einige Absätze laut vor. Zunächst horten die Gastner mit einem halben Ohr zu. Doch je langer sie sprach, desto stiller wurde der Raum. Selbst die Fischer, die anfangs Spottis gelächelt hatten, lauten am Ende schweigend. Als Legion det hat, war es still. Nur das Ticken der alten Wanda war zu hören. Dann stand einer der Männer auf, ein wettergerbter Fischer mit grauem Bart. Sein Stimme war rau, als sagte, mein Bruder ist damals im Sturm verschwunden. Niemand wusste, wie. Aber das, was du erzählt hast, so könnt es Joasen ein Mermelnjing durch den Raum. Und ihr nickten, manch hatten Tränen in den Augen. Lie begriff in diesem Moment, dass ihr Wort nicht nur für die Taten bestimmt waren. Auch die Lebenden brauchten sie, das Schweigen zu brechen, das so viel Jahr über den Verlust gelegt worden war. Wanda und kamen die Lut zu ihr. Erst einzeln, dann mehr. Sie brachten Geschichten von Skiffen, die nie zurückkehrten, von Namen, die niemand mehr aussprach, von Liedern, die nur noch in Traumen erklangen. Lie schrieb alles auf. Ihr Tisch im Café wurde zum Ort des Horrens. Doch je mehr sie aufnahm, desto öfter spürt sie die Glut de Meeres in sich aufsteigen. Manchmal, wenn sie nachts am Strand ging, meint sie, ein ferns Lucketen am Horizont zu sehen, obwohl kein Boot draußen war. Einmal sah sie sogar schiemen Gestalten im Wasser, die ihr Hand nach ihr ausstreckten. Sie erzählt Erendeven. Nicht ernst. Du bist jetzt ein Teil ihrer Welt. Aber denk daran, das mir nimmt, wenn es so viel wird. Pass auf dich auf und wenn es schon so spät ist, frag die leise. Dann musst du lernen, das Gleichgewicht zu halten. Die Geschichten sollen durch dich gehen, aber du darfst nicht ihr gefasst werden, das sie wirklich sein Wort halten lang in ihr nach. Eins nachts, als der Himmel klar und das Meer ungewöhnlich still war, wurde Lierne geriffen. Kein Sturm, kein ladernde Glut, sondern ein leises, fast sanftes Lucketen fahrt sie hinaus zum Strand. Sie zagert nicht. Sie wusste, dass sie wieder in das Schattenboot steigen musste. Begleitet sie, schwieg aber diesmal, als hat verstanden, das Wort nun keinen Platz mehr hatten. Als sie an Bord trat, war alles anders. Kein dichter Nebel, kein bedrucken still. Stattdessen ein Wakes, fließendes Licht, das den Raum füllt. Die Gestalten erscheinen wieder, doch diesmal wirkten sie nicht mehr gequält. Sie skimmerten wie aus Wasser geformt, ihr Gesichter klarer als zuvor. Du hast begonnen, uns weiterzugeben, sagte die Frau mit den traurigen Augen. Schon jetzt sind wir leichter geworden das Kind lächelt. Wir fallen uns gehördlich mit tief ein. Aber es gibt so viel von Yucca. Ich weiß nicht,
ob ich genug bin du bist nicht alien, antworteten Meeres stimmens ugleich. Jeder, der dien Wort hort, tragt uns ein Stück weiter. Du musst nicht als alien tragen. Du musst nur anfangen nicht. Sie spürt, dass es war. Doch dann trat neue Gestalt hervor, die sie noch nie gesehen hat. Ein alter Mann, mit Augen so tief wie das Meer selbst. Seine Stimme war leise, doch sie fühlt den Raum. Das Meer gibt dir Geschichten, weil du sie bewahren kannst. Aber wisse, es gibt ein Grenz. Jenseits dieser Grenz liegt nicht Erinnerung, sondern Vergessen. Wenn du Gemels sehr weit gehst, wirst du nicht zurückkehren frostelt. Und wo liegt dies Grenz, der Mann legt den Kopf like Skiff. Das wirst du erkennen, wenn du durchstest mit diesen Worten verblasent und das Boot lässt sich langsam wieder in Nebel auf. Als die Augen öffnet, saß sie wieder im Boot neben Aaron. Der Himmel begann bereits zu dämmern. Aaron sah sie langen. Du hast etwas gesehen, das du mir nicht erzählen willst schwieg. Dan nicht sie. Ja. Aber vielleicht kommt die Zeit, es zu erzählen sie was saint, der Weg war noch nicht zu End. Das Meer hat viel gegeben, aber auch in Warnung ausgesprochen. Und irgendwo in der Tiefe, hinter all den Stimmen und Bildern, wartet noch ein Geheimnis, das größer war als, was sie bisher gesehen hat die folgenden Wochen vergingen wie in einem dichten Traum. Schrieb Tag und Nacht, und doch fällt sie sich lebendig wie nies über. Es war, als ob die Wort selbst sie trugen. Das kleine Café am Hafen war ins Wisken zu einem Ort worden, in dem nicht nur Geschichten gesammelt, sondern auch geteilt wurden. Alte Fischer, Jungfrauen, Kinder, sie alle Lauten, wenn aus ihren Notizen los. Und jedes Mal, wenn sie sprach, skien das Meer draußen ruhiger zu werden, als würde es zu hören. Doch tief in ihr bleibt die Erinnerung an den alten Mann, der sie gewarnt hat. Die Grenz. Sie was saint, das sie nahe ruckt. Eins Nachts, als sie am Strand saß, bemerkt sie, dass der Horizont nicht mehr nur leuchtet. Brand. Ein schwaches, rotes Glühen zog sich über die Wasserfläche, so weit das auch reicht. Kein Fischerboot war draußen, kein Führer am Land, das Leuchten kam alien aus der Tiefe. Was saint, das dies der letzte Ruf war. Sie fand Aaron am Hafen. Stand schon dort, als hat Juis, das sie kommen würde. Es ist Zeit, sagte leise. Sie nicht. Du wusstest, dass es so in det seine Stimme war voller Ruhe. Aber du bist weitergekommen, als ich gedacht hat. Jetzt musst du sehen, was dahinter liegt sie bestiegen noch einmal das Schattenboot. Der Nebel schloss sich sie, dich der als Gemels über. Das Meer schwieg, kein Wind rührt sich. Es war, als hielt die Welt den Atemen. Die Mal erscheinen die Gestalten sofort. Dutzend, vielleicht 100, umringten das Boot. Doch sie waren nicht mehr schemenhaft, sondern klar, fast menschlich. Manche lächelten, und ihr workten ernst, doch in allen lagen Ruhe, die bisher nicht gesehen hat. Du hast uns in Stimme gegeben, sagte die Frau mit den dunklen Augen. Aber nun musst du das Geheimnis de mir selbst hören wollt antworten, doch du begann das Boot sich zu bewegen. Es glitt nicht langer über die Oberfläche, sondern sank, langsam, fast sanft, in die Tiefe. Sie klammert sich an den Rand, doch Aaron legt beruhigend eine Hand auf ihr Schulter. Lass es geschehen, sagte Das Wasser sie herum war dunkel, doch das Rotglühen wurde heller, je tiefer sie gelangten.
Schließlich erreichten sie einen Ort, der nicht mehr Wasser und nicht mehr Erde war. Ein Raum aus Licht und Strömung, weit und endlos, und durchgeschlossen wie ein Kammer. In seiner mit pulsiert etwas, in glühend Flamme, aber aus Wasser geformt. Es war die Glut de Meeres selbst. Liespert, wie hörst schneller Schlag. Jet Ader in ihrem Körper vibriert, alsob die Flamme sie rufen würde. Der Klang die Stimme de alten Mans nicht sichtbar, aber in jeder Welle hörbar, das mir erinnert sich an alles, was jemals in ihm verloren ging. En Jed's Schiff, Jed Stimme, Jed Hoffnung. Doch die Erinnerung ist schwer. Darum sucht es Trigger lieber stand. Die Gestalten, sie waren die Erinnerung flüsterten unselige Stimmen. Und du hast uns weitergetragen. Aber nun musst du entscheiden, das Licht pulsiert starker. Leopold, wie etwas in ihr Aufstieg, in Mischung aus Furcht und Sehnsucht. Du kannst zurückkehren, sprach die unsichtbare Stimme. Du wirst weiter schreiben, weiter erinnern. Das Meer wird dich leiten, aber du wirst bleiben, du bist in Pause. Oder du trittst über die Grenze. Dan wirst du selbst Teil der Glut. Kein Verlust, kein and mehr, du wirst mit uns sein, und wir mit dir für immer Lisa erinnern. In seinen Augen lag keine Überraschung, nur still. Das ist die Grenze, von der sprach, sagte sie leise. Nicht. Nur du kannst wollen sie schloss die Augen. In ihr tobt ein Sturm. Ein Teil von ihr wollt bleiben, wollt weiterleben, schreiben, lachen, das alles auf den Lippen spüren, die Sonne auf der Haut. Doch ein anderer Teil folgt den tiefen Frieden der Stimmen, die unendlich Ruhe, die jenseits der Grenze wartet. Sie dachten die Menschen im Café, die mit Lookatenden Augen ihren Worten gelot hatten. Sie dachten das Kind im Schattenboot, das endlich hat lächeln können. Sie dachten der immer in ihrer Seat gestanden hat. Ich bin noch nicht fertig, sagte sie schließlich. Ihr Stimme war fest. Die Welt da oben braucht dies Geschichten. Ich darf sie nicht alle hier unten lassen ein leises Murmeln durch die Glut. Es klang wie Wellen Rosken, friedlich und warm. Danke, flüsterten die Stimmen. Und wenn die Zeit gekommen ist, wirst du wissen, wann du heimkehrst die Flamme wurde heller, bis nix mehr sehen könnt. Sie die Augen öffnet, saß sie am Strand. Das Boot war verschwunden, der Nebel ebenso. Nur stand neben ihr, still, als hat als Juice. Du hast richtig gewollt, sagte schließlich. Nicht. Sie fühlt sich leicht, und durch Waller last, einer Last, die nicht erdrückt, sondern trug. Von diesem Tagen let sie weiter am Hafen. Sie schrieb, sie erzählt, sie hört zu. Menschen kamen von weiter, ihr Geschichten zu hören, und viel sagten später, dass sie sich danach leichter fühlten, als hatten sie selbst etwas ins Meer entlassen. Doch manchmal, in stillen Nächten, wenn das Meer wieder leise glut, ging den Strand und lot. Dan hört sie die Stimmen in der Tiefe, nicht bedrangend, sondern freundlich, wie alte Freunde, die sie willkommen hießen. Und sie wussten, eines Tages würde sie zurückkehren. Aber bis dahin gehört ihr Stimme den Lebenden. Die Glut de Meeres brandt weiter, tief unten, unendlich und still. Doch nun hat sie ihn Hüterinnen Land.